Hello students, we'll start the new lesson, that is crop production and management. In this lesson we'll learn what is crop, why production is required, how to manage, what are the agricultural practices. So many things we'll learn in this lesson. We already know that all living organisms require food. ಯಾರ ಜೀವ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಈ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಫುಡ್ಡು ಅದೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದನೂ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 135 crores, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 135 crores. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಫುಡ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Agriculture, how agriculture started? Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw foods and vegetables and started hunting animals for food. Ancient people, very long ago, 10,000 BC before Christ, people were nomadic. ಅವರು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಫುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಏಟ್ ರಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಹಸಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ಕುಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರೈಸ್, ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನಿಧಾನ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೈಸು, ವೀಟು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಸ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಪ್? ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಇದು ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ? ವೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ
ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this is the wheat crop, crop of wheat. That means that all the plants grown in a field are that of wheat. Wheat ಇದ್ದು it is a large ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ವೀಟ್ ಬೆಳೆದಿರೋಂಥದ್ದು, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ಬೆಳೆದಿರೋಂಥದ್ದು ವೀಟ್, ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. ನಾವೀಗ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is not only paddy. It may be ragi and other cereals, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೀಟ್ ಕ್ರಾಪ್, ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವೀಟ್, ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫಾರ್ ಆಯಿಲ್, they're using for oil and other things. And this is the crop of vegetables, cauliflower, this is the crop of mango. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಪನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಗ್ರೋ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಇದು ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಗ್ರೋ. ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. India is a very large country, very vast country. Its climate conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. It's a very big country, ದೊಡ್ಡ country, and ಇದರ ಟೆಂಪರೇಚರು, ರೇನ್ಫಾಲ್, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ conditions, climatic condition, they grow their crops. They grow variety of crops. Depending on the climatic condition, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. On the basis of the season in which the crops are grown, they are classified as Kharif crops, Rabi crops, and one more crop in between these two seasons, depending on the seasons I told. Season ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಖರೀಫ್ and Rabi, and one more is the Zaid crops. The crops grown in rainy season, that is from June to September, are called Kharif crops. For example, rice means paddy, maize, soyabean, groundnut, cotton. These all things we grow in the rainy season, monsoon season. That is why these crops are called Kharif crops. Rabi crops means winter season crops. That is from October to March. They are sown in October and harvested in March. What is this harvesting? We'll see that later. For example, wheat, gram, pea, mustard and linseed, etc. ಯಾವುದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೋ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ another one summer season, that is from, it is a very short period, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಜೂನ್. ದಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೈದ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೂಂಗ್,
ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಕುಕುಂಬರ್, ಗಾರ್ಡ್, ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್. ಈ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಕುಕುಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೈದ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The crops which are grown in the rainy season are called Kharif crops or monsoon crops ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು. The crops are grown in the winter season are called Rabi crops. And agricultural crops which are grown in the short duration between Rabi and Kharif crop season, mainly from March to June, are called Zaid crops. I hope it is cleared. Kharif, rainy season or monsoon season, Rabi, winter season, and Zaid, summer season. Remember the examples when we grow these things. You have to remember. Once again, we'll revise here. There are, depending on the season, based on the season, we classify the crops as Kharif, Zaid, and Rabi. These two are Kharif and Rabi are main two crops. It's given here rice, cotton, maize, groundnut. These are all Kharif crops, and these Rabi crops, wheat, mutton, and gram, these things are Rabi crops. And cucumber, watermelon, these gourds, these are Zaid crops. So Kharif crops sown in June and harvested in September. June ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸಾನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಜೂನ್. ಯಾವುದು? ಜೈದ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ Rabi crops sown in October and harvested in March. You have to remember these things. The seasons, monsoon season Kharif, winter season Rabi, and Zaid summer season. Remember the examples. And you have to think. You people are all from rural area. You have to think why we are growing rice, why paddy cannot be grown in the winter season. You ask your questions with your parents and note down what are the crops grown in your fields, which season they grow. You just ask the questions with your parents and collect the informations from them. Now it is a time for assignment. Fill in the blanks with suitable words. The same kind of plants grown and cultivated on large scale at a place is called dash. Answer the following. How you classify the crops based on the season they grow? What is Kharif and Rabi crop? Give two examples of each. Kharif and Rabi. Any doubts? You contact me. I'll clear your doubts.